اوكي الحين في صوت. خلينا نجرب مرة ثانية. إذا في صوت نجرب مرة ثانية. أيوة حلو. قاعد أحاول أطلع الصوت مو راضي شلون. اوكي هذا ألان ويك موصل فيه شوية. نسيت التحكمات بس خلني أعرف شلون التحكمات. اوكي ما عنده ليت. Seriously, Al, what you were saying in the car? Just listen to yourself. What, you shot a guy and his body just disappeared? When was the last time you slept? What, are you high? Have you been drinking? No. Look, Barry, I'm missing a week. And someone's got 360 Alice. كان أحلى. And everything's كذي. what it sounds عيونه like طالعة when you برا. say stuff like that. Don't get me wrong, it's a good story, could be a bestseller. ورفيجة Start حول. confusing شو fiction كذي؟ with reality, you're buying yourself a ticket to شربت the التنك funny صراحة. farm. Wait here. اوكي. شوف في تجميعات. ايوه في تجميع هني. شي هني هنشوف شنو في برا. اوكي في دواء هني. لازم اخذه. ذكرني نفس الشركة اللي سوت كنترول. لعبة كنترول. يبي العبها مرة ثانية. ما خلصتها بالستيشن 5. بالفور بس بالفايف لا ما خلصتها. Easy there, boy. I'm almost done. Hey, Rusty, right? You rent cabins. Oh, Mr. Wake. I'd shake your hand, but mine are kind of full here. Actually, I'm sorry about this. Would you mind grabbing the registration form from the desk? It's just across from Bucktooth Charlie. Okay, sure. What happened? Crazy poachers. Max here got his foot caught in a trap. They're illegal to use here. Hell, you're not supposed to hunt within the park at all. But that doesn't stop some lowlifes. Well, at least Max is gonna be okay. He got lucky. جرافيكس حلو هني. Max is still groggy from the shot I gave him, and I'd rather not leave him alone just yet. The form's on the desk across from the mammoth skeleton. اوكي. Seriously, Al, you can't just go and meet a kidnapper. Those situations always end up in disaster. يعني أنا وقع توقيع. To the cops. بس She's my توقيع. wife, and it's my call. Can we talk about this later? No, this whole بس thing. هذا. Listen, you hit your head. I mean, geez, Al, come on. You gotta understand how crazy all اوكي this لما تطفي sounds. الكهرباء الحين If you try to pull تقعد a joke on تتعذر. me, freak me out, it's working. Ha ha, let's have a laugh on Barry. Well, you had me going there real funny, Al. You can quit it now. خلينا نرجع حق ذاك الحين. نشوف شنو يبي. I think this is the form you wanted. And here are the keys. يعني ما تقدر تهد الكلب يعني دقيقة. Glad to have you staying here. حلو. Thanks. Can you tell me how to get to Lover's Peak? Oh, sure. It's at the end of the nature trail. Just follow the paths, you'll get to it eventually. It's an easy walk. Nice spot, too. اوكي. شغلة حلوة يعني. If you have any trouble finding it, just keep your eyes on the radio mast. It's right below that. اوكي. شغلة سهلة ها. نروح بس على الجبل بس. You're asking me to believe that you shot a dude who went الخبر. into thin air. هذا القبطة بتنكسر على يوم. Bulletproof until you pointed a flashlight at him. You hear that from people who end up spending time in padded rooms, strapped to their beds, wearing white shirts with too long tangled up sleeves, and eating a healthy diet of pills. Al, you make cruel jokes about people who believe that kind of stuff. You're the skeptic. You gave me an hour-long lecture on homeopathy last month. What was it? If there's no proof, it's pure bullshit. Period. Guess the laugh's on me then. Okay. Al, come on! I mean, okay. Okay, maybe something weird happened to you, okay? Well, thanks for the heartfelt vote of confidence. All I'm saying is you gotta throw me a bone here, bestseller.
What would you think if it was me? ليش كلب There's انت؟ no way you حلف should لك be عظمه. going out at midnight with a gun. No one asked you to come here, Barry. Either work with me on this or go شوف straight السياره اللي back ورا to New York. بالخلفيه ورا الباب. Your choice. شوف اللايتات اللي فوق شلون ترقص. Get the keys and get to the car. اوكي نروح السياره. راح نسوق السياره الحين نقحص شويه. بروح اوتوماتيك. جرافيكس حلوه احسن من ال 360. It's just crazy talk, Al. فكرة أول ما نزل بال 360 خلصته حلو الصراحة كان. We should go to the sheriff or call the FBI. Damn it, Barry! They'll kill her. This is not a goddamn debate, Barry. I'm going to Lowe's Peak. طشر عليه Said تراب. to come alone. Okay then. I understand. But you're my best friend and I'm worried that you're not right in the head. Tell me what to do to help and I'll do it. You stay here, and if I'm not back by morning, call the cavalry. Just be careful with the natives, Al. These yokels are dangerous. شلون قاعد بروحه Everybody hates a ما حد tourist, يحوشه. or it'll be deliverance بس all ألان ويك over. اللي يصير فيه الشغلات الغريبة هذه. لا تعدينا يا معود كورونا. نشوف. فتشليت؟ اوه فتشم طفيهم ليش؟ بطاريات حلو تمام. هاي تجميعة عشان تروفيز اعتقد 30 وحدة تعطيك تروفيز. تروفي واحدة. طيب عندي ما ادري اذا عندي سلاح ولا ما عندي. ما ادري لا ما عندي. عندي لا بس هذا الليت ما عندي سلاح. سلاحتي خذوها الظهر. خلينا نشوف مني شنو في اول. ما ابي بطارية تخلص بسرعة. اذا سويت كذي راح تخلص بسرعة. ما ادري اذا لا اي اوكي تسوي ريتشارج بروحها. I knew I should have gone to the cops. This wasn't the smartest thing I'd ever done, but I was still angry with Barry for trying to talk me out of it. These people had called me right in the sheriff's station. The cops wouldn't scare them, and they had Alice. صح ما يخافوا من الشرطة. اوكي هذه تجميعة ثانية حلوة. زين جينا مني. حلو. خرج من هناك مرة ثانية. لو عندي سلاح كان صدته هذا. شلون يسمع كل هذا؟ حلو الحين عندي مسدس. اوكي تمام. هذه السيارة ما نقدر نركبها. انا ما ادري ليش ما اركب سيارته يعني الطريق مو ضيق يعني لهالدرجة يعني. حتى لو في سلسلة في شيء يعني. شوف هذا شنو. Barry had never gotten along with Alice, but he knew Alan loved her with an almost frightening intensity. And now something had happened to Alice. And here was Al armed with a gun and saying things people got put in padded cells for. It was as if his friend had experienced a massive psychotic episode and was now totally disconnected from reality. It scared the shit out of Barry. انت ايش دخلك ببيري؟ شوف حالك انت قاعد تصير لك شغلات خايسة. هذاك البط هذاك مو قاعد يصير له شيء. يقعد بالظلمة عادي بس انت لما تقعد بالظلمة يصير لك شغلات ما ادري شنو. اوه زين Barry had the اوكي. keys to the car he rented. It wasn't a long walk to the visitor center, and it wouldn't be any use to me in the forest. صدق عاد. شوف الطريق ايش كبره. شوف ما راح تنفعك السيارة. يقول ما تنفعني السيارة. It wouldn't be used to me صح؟ أو قصده بالغابة يعني يمكن. اوكي جيب السيارة هني واصبطها هني وروح. على الأقل لو شفت شيء على الأقل تفتح الليتات مالت السيارة. شوف الليت بيض في هذاك. طير حمار. نشوف هني شنو يمكن في شيء خش سلاح شيء. ايوه Welcome back to the show, folks. As promised, our هذا اللي very بالبرج. own Dr. Nelson المذيع. just parked his rear end in the studio. Doc, what's your Deerfest plan like? My plan? You make it sound a lot more organized than I ever seem to manage. ماكو شيء يضحك يعني. Really, يا السخافة. taking the atmosphere. I'm getting a little too organized to do much more than that, you know. Oh, tell me about it. No sack race for us older
أخ أوف أوف أوف. Exactly, Pat. But I'm going to check out the parade, of course. And I'll be one of the pie contest judges. شفته مر مني. Well, that takes... حلو زين إنه في لاتات نسيت. قاعد بالظلمة بعد. Oh, yeah. It's my kind of exercise. Now, Doc, seriously, you're in pretty good shape, though. You're the outdoors type. I know for a fact you're an avid fisherman. That's right. Matter of fact, just caught a large... أوه ما قصدي طق. But you're not taking part in the fishing contest? خلنا نسمع هذا شنو يقول. No, not this year. See, Pat, I'm just not that competitive anymore. Now I just like to take my time and enjoy the peace of it. It's no fun if I need to worry about what I'm catching, you know? Considering your track record, the participants are probably pretty happy you feel that way. Well, Pat, that's kind of you to say. خلاص زين. خلينا نلحق الحمار هذا وين راح. تعال. تخرعني يعني ها. هورايزن لعبة هورايزن الجزء الثاني في ذا ويست باكر راح تنزل. شنو الهزة الأرضية هذه؟ باكر بروح أجيبها. ودي أسوي لها ستريم بس المشكلة شنو؟ ما يندرى يعطوني بان ولا لا، لأن يمكن هي تاريخ 18 تنزل، فعندنا هني راح تنزل باكر. ما أدري راح يخلوني أسوي ستريم ولا، لأن قبل سويت ستريم حق لعبة عطوني بان بتويتش مو هني، فما أدري ما بيعطوني بان هني فيديوهاتي فيه. بحاول اني اجرب اشوف. شو الطقة الخايسة وليش هذول قاعدين داخل؟ في ليت؟ لا راح اضحك اذا كانت فيني حمامة. اوه في دم هني. Silent Hill. Tonight's episode, The Man in the Mirror. ودي اشوف تلفزيون بس ما بي احد يجي من وراي. He's inside, Agent. He's a weird one. So, you're confessing to killing that guy, huh? Why? شو الصوت؟ Coming? Yeah, but why would you do that? I mean, you're a nice guy. Normal. Took a kid to a soccer game. So how come at the game you Hey, the Sean. guy and Go from ahead. the arresting officer? ما بشوفهم راسي. حتى الليت اللي كان هني طفى. راح نروح فوق ولا يعني اتوقع هني، بس خلينا نشوف هذا شنو. The air in the visitor center was heavy with an awful smell, as if some rotten drowned thing had crawled up from its grave. Rusty kept coughing blood. My eyes were drawn to the twisted shape of his broken leg. The attack had been vicious. Max whined in his cage. Rusty's eyes were wild with fear and terror. He gasped. Mr. Wake, it happened just the way it was on that page. على طاري ماكس، يقولون ماكس الجزء الثاني راح ينزل، قاعد يسوونه يعني في مرحلة التطوير قصدي الحين. الجزء الأول ممتاز عجيب، اللعبة العجيبة يعني صراحة لعبة مهضوم حقها على قولتهم، لعبة ممتازة. شوف هذا شنو. Rose knew that Rusty was in love with her, and she liked him too. She liked him a lot. He taught her to dance, and life had certainly taught her the value of a man who was gentle. He treated her well, made her smile, made her feel good. But Rusty wasn't the prince of her dreams, and that tended to underline the unbearable truth. She was no closer to that Hollywood magic than he was. ما أدري منو اللي يحذف الأوراق هذه بكل مكان. يذكرني بهذول الناس اللي يحطون الأوراق على البيبان مال البيوت. شو الأوراق هذه المتناثرة بكل مكان؟ شلون طيرها الهواء؟ معقولة يعني؟ شنو هذا؟ عبالي أحد عشبة. زين في ليت يعني يحمينا شوي على الأقل.
شوف الاماكن، شوف هذا اللي ما احبه انا. شوف الاماكن هذا اللي The vision left me weak. This was no head injury. اوف يجربون الكونديشن لي، يمكن في شغلات متخشبة. Rusty, hang on! I'm coming! Please, help me! Anybody? Help me! وينك؟ Help me! وينك عشان اسوي لك هلب؟ Anyone! Please help! Help me! Hello? Back here! I'm back here! Mr. Wake? Oh, hell. كنت واصل له، شلون طلعت ورجعت ورا عند الباب؟ Page. I found. Came true. It knew. So dark. It'll come back for me. You must. The lights. مو هذا المكان اللي كنا فيه قبل شوي؟ I have the key. Okay, Rusty. وين البطل اللي كان قاعد فوق؟ I'll be right back. Whatever did this couldn't be far. Rusty had found a page from the manuscript. It would help me understand what had happened. طيب نروح فوق يعني ولا شنو؟ Get the lights on. اوكي the lights on. وين؟ اوكي اتوقع هني. Ranger The only office. way to make sure that Rusty was safe was to get the power running and the lights back on. اوكي هذا واحدة. The visitor center was sturdy, but the impact turned the front of the building into splinters. Rusty was thrown across the lobby like a rag doll and hit the far wall hard. It didn't hurt until he tried to move and saw his leg bend the wrong way, felt the broken ribs stabbing him on the inside. Rusty howled in pain and fear, suddenly afraid to die alone. أنا اللي قاعد يكتب هذا. أنا أتوقع كل شيء هذا براسه، بس المجنون هذا الشخصية هذه ألان ويك، أتوقع كل شيء قاعد يصير براسه بس. تبي نوقع بعد عشان دشيت هني ولا شنو؟ طيب خلنا ناخذ السكريبت أول شيء. At the last instant, I changed direction and threw myself down. The axe splintered the trunk of a tree. I stumbled into the pool of bright light. My lungs burned. I was too exhausted to move. I tensed as I waited for the killing blow, but it never came. I raised my head. Nothing moved in the darkness beyond. For the moment, bathed in the cold light, I was safe. عندك وقت تقرأ كل هذا بالظلمة؟ أنت عندك فلاش لايت. نفتح ناخذ الأغراض اللي هني، بطارية ورصاص. هذا الطاقة. متأكد أنا لما I was too late. Someone had destroyed the circuit breaker. There was no way to get the lights back on. اوكي عرفنا. نحط نظام. The ground was covered with oily patches. It looked like liquid darkness. حلو. في بعد عبي ما راح احط لك بطارية. عبي. Something had torn a mammoth-sized hole in the wall. اوه ديناصور. Please don't feed the animals. وين قاعد؟ Fishing. اوه حولوه License. مسكين. اوف تاخذ فلاش هذا. Rusty, no. Never. Two bears and wolves. Never approach any other. That must be leashed. Never. Please.
واخذنا تروفي. شنو منك؟ رابع جولة. ولا منكم؟ يلا اخذ عبي. ليمت ريتش يعني صندوق ايش كبره عندك؟ ليمت ريتش حطه بجيوبك يا اخي، عبي حطه بكل مكان. يعني شايف وحوش يعني. هذا كله غبي. شنو قاعد في حد يلحقني؟ اوكي. هذول يلحقوني، انا ما بيطالع وراي اذا يلحقوني. احب اتقدم دائما. هذا ليت راح يطفي اكيد الحين. تشيك بوينت. ندور اوراق شيء محذوفه هني. الله في سيرفس. What the hell was that? I saw from the window. I saw something. Forget about it, Barry. It's just me going crazy. Oh jeez. You're not crazy. I wish you were crazy, but you're not crazy. Ow. Don't open the door for شو ليش خليه يطلع يذبح وياك. In that last instant of consciousness, he was older than she was. Rose was barely. طيب عندك تليفون ليش ما تدق على الناس يعني؟ And forget what a train wreck. He still wore the ring. He'd been waiting for her to tell him to take it off. Now she never would. المفروض انك يعني تقول حق الناس. ربعك تدق على واحد يجي يساعدك يعني عشان ترد على الناس بس. اوكي هذا اتوقع اني حاطه على ايزي، ما ادري ايزي ولا اوكي مو بس اتوقع اني حاطه على نورمال. لا نورمال، اي نورمال. شنو فيديو دوكيومنتري هذا؟ شنو فيديو هذا دوكيومنتري؟ هذا شو مرة ثانية فيديو كومنتري. ما بيعمل شنو كومنتري. لا تقول لي بينكسر هذا. اوكي. Lover's Peak was at the far end of the nature trail. يعطوني هناك بس انا شنو بشوف هذا مفتوح ولا مسكر؟ يمكن في سلاح في شيء. ابي شوت جن بصراحة. لا مدامنا بعيد كذي اروح المكان اللي اعطوني اياه. يبي هذا لافرز بيك. اوكي شوف لا بس اقرب له ينفجر. تعال انت اقرب واحد. من حذف اوف يا خير. قاعد يطقني. شلون طلع من وراي اساسا يعني؟ صدق المفروض كنت ماخذ المكان هذاك اللي وراه اشوف شنو يمكن في شوت جان، يمكن في شيء. كان مشكوك في امره. انت ما تتعب الا الحين صح؟ شوف شوت جان اخيرا. ولكن راح نقفل هني. نشوفكم مرة جاية.